জি ভাইয়া শুরু করেন, আমরা লাইভে আছি এখন। শুরু করব। জি ভাইয়া শুরু করেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেশনটিতে, রিসেন্ট অ্যাডভান্স ইন ম্যানেজমেন্ট অফ হেমোরয়েডাল ডিজিজ। তো আজকে আমাদের সাথে আসলে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন জালালাবাদ রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজের সম্মানিত উপাধ্যক্ষ এবং সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার এ.কে.এম. দাউদ স্যার। স্যার কিন্তু কোলোরেক্টাল সার্জারিতে বাংলাদেশে একজন অন্যতম পথিকৃত, এবং আজকের টপিকটি যেমন সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমি নিজেও একজন সেকেন্ড ডিগ্রি হেমোরয়েডের পেশেন্ট। তো আমি স্যারকে অনুরোধ করব যেন স্যার আজকের এই আলোচনাটি একটু শুরু করেন। Thank you very much. Thank you, Safwan. Actually, today's topic is recent advance in the management of the hemorrhoidal disease. Actually, lots of controversies, lots of new theories, lots of improvement or advancement in the management of the hemorrhoidal disease is going on. This is actually a big topic. Today I'll try to discuss the things in a very comprehensive way. And after my discussion, if there is any questions, you can ask me the question. I'll love to answer the questions. So let us start. So hemorrhoidal disease. So it's a very common condition in our country and as well as the whole part of the world. Regarding the hemorrhoidal disease, as I stated earlier, there is lots of modification, lots of new modalities of treatment, lots of theories coming in the management and treatment of the hemorrhoidal disease. So it is a very hot topic, and I will cover as much as possible within this short period of the time. So what is an hemorrhoidal disease? Actually, hemorrhoidal disease is a very common condition, but their true prevalence in our country is unknown yet. Most important thing is that most patients and physicians tend to attribute to any anorectal symptoms as hemorrhoids. So this is a very important thing. So whenever the patients came to any physicians or any doctors or any surgeons, actually both the patients and the physicians, actually first they think this is the case of hemorrhoid, but think is not like that. If we take an history, if we examine the patients, we will see there are lots of other diseases apart from hemorrhoids that may occur in rectum and anal. So today I shall discuss in brief the details about the hemorrhoid, especially the recent modalities of treatment. This is my focus of interest today. So there are some important issues that had to be addressed. Hemorrhoids are commonly called piles. So one of the important causes of the pararectal bleeding. So hemorrhoid is one of the important cause of pararectal bleeding, and if there is a bleeding to a certain patient or a person, it causes mental anxiety. Everyone becomes very apprehended if there is bleeding after defecations. One of the potentially curable disease. So it is very important point here. So hemorrhoids are totally curable. So this is a disease that can be cured totally. One of the diseases that are treated mostly by the village doctors and Kobiras. And again, this is a very important issue in our country, especially. Many of the persons or patients go to the village doctors or quacks or Kobiras. They prefer this method because there is a commercial thing. They told the patient they will treat the patient without any operation. So they go to the Kobiras or village doctors. And most important issues, if there is a maltreatment that caused by this group of people, it causes considerable lifelong sufferings. There are two important issues. One is there may occur very severe sepsis around the anus, and another important issue after treated by these modalities, there is 100% chances of development of the anal stenosis. So that is a very, very detrimental thing. If anal stenosis develops, it's very difficult to cure. And another thing, there is a chances of fecal incontinence. So that is really a devastating condition for the patients. So in short, I like to discuss a very simple anatomy of the anal canal, because to understand the pathology, to understand the pathogenesis, and to understand the modalities of treatment, a
quick basic knowledge of the anatomy of the anal canal is very, very essential. So here you see this is a rectum and anal canal, and there are two muscles around the anus and rectum. That is, one is the internal sphincter and another external sphincter, and in between them there is the intersphincteric space. And this is the muscle called liberator ani or pelvic floor. This is fossa, sclerotal fossa, and the most important thing is the dentate line. So this is an embryological line which divides the rectum and anal canal, and this is very, very important, this dentate line, because there is a basic difference of the anatomy of the nerve supply, blood supply above the dentate line and below the dentate line. So it's very, very important things. The important thing is here the nerve supply. Above the dentate line, the nerve supply is the autonomic nerve, and below the dentate line and is supplied by the somatic nerve. So that is the basic difference. The one part is supplied by the autonomic nerve and another part is supplied by the somatic nerve. And as we all know, this part is very sensitive or pain sensitive, and above the dentate line, the area is that is not pain sensitive, as it is supplied by the autonomic nerve. So that is a very important issue to understand, because any pathology that occurs below the dentate line will be very painful, and any pathology above the dentate line is usually not painful. And the treatment modalities or operation, if it is the procedure is done above the dentate line, it is painless virtually, and if any procedure is done below the dentate line, it will be very painful. So if you look at the definition of the hemorrhoids, hemorrhoids are the complex vascular structures located in the lower part of the rectums. We know there are anal cushions which play an important role in the precise occlusion of the anal canal, thereby contributing to ensure complete continence, especially of the liquids. So these anal cushions that are placed in 3, 7, 11 angle position, that is called the anal cushion. So these are the normal structures that is present in every person. So when these anal cushions become symptomatic, they enlarge and they produce symptom, then we call it a hemorrhoidal disease. So there are different pathogenesis regarding the mechanism of development of the hemorrhoids. One of the important theories is the mechanical theory. This theory states the musculofibroelastic tissue that's supporting the internal hemorrhoids and holding them in place. There is a ligament we call the Parkes ligaments, which tends to degenerate with age, leading to abnormal laxity, which are no longer firmly attached to the deep layers. So due to the laxity of this Parkes ligament, the anal cushions becomes downwards. The laxity of the supportive tissue causes distension of the vascular component and hence increase the size of the anal cushion. So this theory states it is the hemorrhoids occurs due to ligamentum laxity with age. There is another theory called hemodynamic theory. The pathogenesis involves 3 vascular structures: veins, artery, and arteriovenous shunt. If we see the histopathology of anal cushion, so it consists of a venule, a arteriole, and arteriovenous shunt. So hemodynamic theory states that there is a development of the pressure, local pressure increase in the arteries, which causes distension of the arteriovenous, opening of the arteriovenous shunt, distension of the veins as a whole, and so the cushions become enlarged and they are symptomatic. Another theory is the role of venous occlusions. Hemorrhoids may be caused by backflow of the venous blood, and this backflow may be due to increased intraabdominal pressure, as we see in case of pregnancy, straining during defecations. Another important issue is the portal hypertension is a cause theoretically, but clinically it is seldom seen. So pathogenesis in brief, it is a multifactorial. So no single factor is important here. So it is a multifactorial pathogenesis is involving the vascular, there is inflammatory factors, and there is a mechanical factors. The current concept regarding the pathogenesis is based on the deterioration of the anchoring supportive connective tissue, that is Parkes ligament. And in this process, the veins become distended as they lose their support and the lining become more sensitive to pressure from straining. Stasis in the vein may occur with clot formation and swelling as well as corrosion of the lining of with the bleeding. So this is very important thing. This is the things to be remembered.
hemorrhoidal disease may be symptomatic of some other conditions. This is very, very important. Uh, it may be associated with carcinoma of the rectum. It is commonly found the patients who do straining in the micturition is due to benign enlargement of the prostate or stricture urethra. Chronic constipation, because this chronic constipation gives more effort during defecation, and symptomatic hemorrhoid actually occurs in case of the pregnancy. Now, the clinical presentation, which is most important, how the patients of the hemorrhoidal disease present to surgeons or physicians. The most important clinical feature is the bleeding. There are prolapses, the patients complaining of anal discharge, somebody complaining of discomfort in the anus, pruritus or itching. That these patients are usually constipated, and pain is plus minus. So bleeding. The hemorrhoidal bleeding is typically associated with the defecation, and it consists of bright red blood separate from the stool and often dripping after defecation. The extent of bleeding varies considerably, and in all cases, it is essential to eliminate other causes of the bleeding. So there is a misconception. Earlier, we thought the bleeding of the hemorrhoid is of venous type, but it's really not. It's not venous type, but it is rather arterial type of bleeding. As we see, it is bright red in color. If you do the pH study, and it is it happens in like of the syringe. Somebody is taking blood in the syringe and putting some pressure. So all the features are actually that of the arterial bleeding. So it is a misconception. Hemorrhoidal bleeding is not a venous bleeding. Swelling and prolapses. Palpable swelling may be felt by the patients. They later describe the development of a mass at the time of defecation. That is, we call in our term in medical science is a prolapse. They may retract spontaneously after defecation or require manual replacement. So initially, what happened? The patient develops a prolapse, and at the initial stages, after defecation, the prolapse reduces spontaneously. But at the as time passes, it becomes more and more severe. Somebody has to retract it manually. So, so this is the typical history how swelling and prolapse present in the patients of the hemorrhoidal disease. Anal discharge. In case of hemorrhoid, it involves a watery mucoid discharge. It may be responsible for feeling of dampness at the anal parts or discharge staining clothing. So this is one of the important features, the anal discharge. Pain. One of the important things here to be remembered that internal hemorrhoids are normal, not painful. When there is a pain is a complaint, another source should be inquired. Hemorrhoids are painful if they are associated with thrombosed perineal varices, if they are associated with anal fissure, or there is thrombosed hemorrhoidal prolapse. Virtually, the internal hemorrhoid in the early stage is not painful. Now we'll proceed to the management of the hemorrhoidal disease. The diagnosis of hemorrhoidal disease is very, very easy. If we take history in our chamber or outdoor patients, so by the history you can diagnose the case of hemorrhoidal disease. And we do some simple examinations like proctoscopy or anoscopy, and by this simple test we can diagnose the hemorrhoidal disease, and we can also grade or stage the patient. So this clinical evaluation or classification this is very important. It was published in 1985 by Daud et al. The patient who bleeds only but do not prolapse is called first degree hemorrhoid. Those prolapses but reduces spontaneously is the second degree hemorrhoid. Prolapses who requires manual reduction is third degree hemorrhoid. The prolapse that cannot be reduced is the fourth degree. So it's a very simple classification of the hemorrhoidal disease. So here is a picture, internal hemorrhoids, that is nowadays we describe in the degree or grade. You can call it degree or you can describe in grade. So this is picture, is a grade 1, only bleeding. This is grade 2, prolapse that goes spontaneously after defecation. 3, patient requires manual reposition.
and grade 4, that is permanent prolapse that cannot be reduced to the anal, inside the anal canal. So another important thing, there are triggering factors which increases the symptoms or how the symptoms initiates. Usually the patients who are constipated or diarrhea, this causes precipitation of the symptoms. It is common in case of pregnancy, labor. In obese patients, it is very obvious in obese patients. Excess use of local medicines like suppositories and enema. There are persons or people who took suppositories, say for example, patient of rheumatoid arthritis or chronic pain. So in those patients, they uses suppositories, and this local uses of long time uses of these suppositories may trigger the symptoms of the hemorrhoids. Other than this, in menstrual period, the persons who live a sedentary lifestyle, the patients who took alcohol, certain occupations like drivers, pilot, etc., are responsible for the development of the hemorrhoid. So these are the triggering factors related to some dietary factor, related to some lifestyle, etc., and etc. Now, principles of treatment. Very, very important. You have to understand the anal cushions are the normal anatomical structure and they're having a definitive functions. Internal hemorrhoid should be treated only if they're responsible for the adverse manifestation. It's very important. If they produce symptoms and adverse manifestation, then we are going to treat the patients. It should never be forgotten that hemorrhoidal disease is a benign condition and usually with no mortality associated with it. Per se, or in fact, hemorrhoidal is a benign disease in terms of its prognosis, because due to hemorrhoid, usually no patient will die. But yes, there may be complication if there is a severe bleeding, there may be hypovolemia, hypovolemic shock, but this is very, very rare. But if we go to the surgical intervention, each surgical intervention has caused some mortality and morbidity. This should be kept in mind, in particularly when surgical treatment are advised. So this is very, very important. You have to balance. First important thing is the general and dietary advice. So what advice we give to the patients? Increase daily fiber intake. This is very, very, very important, especially in case of the era. The people are usually used to with the fast food. So this is very not good. So the patients, we advise the patient to increase daily fiber intake, drinking large amount of water, because to keep the hydration of the stool. Water is very important part in keeping the hydration of the stool. So drinking of large amount of drinks or water is very, very important. And another important thing is it is essential to suggest the avoidance of the colonic stimulants. So the things which stimulates the colon, we ask the patient not to take this, like coffee, tea, alcohol, and this spicy food. So there are some lifestyle modifications. We usually prescribe the patient or advise the patient to change some lifestyle. এখানে একটু বাংলায় দেখানো হচ্ছে যে আমরা এখানে বোঝাতে যাচ্ছি যে হাইট ফাইবার খেতে হবে, প্রয়োজনে ইসুপগুলের ভুসি বলে একটা ফ্যাক্টর আছে, ইজ এ গুড ল্যাক্সেটিভ, ন্যাচারাল ওয়ান হ্যাভিং নো টক্সিসিটি, এটা পেশেন্ট নিতে পারে। নিয়মিত শরীর চর্চা, মাইল্ড এক্সারসাইজ ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড এই যে আমরা বলেছি যে সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যাস পরিহার করতে হবে। মানে সিডেন্টারি লাইফ হলে আসলে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ প্রেশার ওভার দ্য পেরিনিয়াম এন্ড প্রেশার ওভার দ্য হেমোরয়েডস। বাথটাবে অথবা গামলায় গরম পানি নিয়ে বসে থাকতে পারেন, পায়খানার সময় স্ট্রেনিং করা যাবে না। দিস ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অলওয়েজ উই আস্ক দ্য পেশেন্ট নট টু গিভ স্ট্রেনিং ডিউরিং ডিফিকেশন। দেয়ার আর পিপলস যাদের একটা হ্যাবিট থাকে যে একটু কনস্টিপেশন হলে অনেকক্ষণ ওয়াশরুমে বসে থাকে, একটু এই কমোডে বসে পেপার পড়ে এবং দেখা যায় অনেক সময় করে, এবং দে ইউজুয়ালি গিভ স্ট্রেনিং, যেটাকে আমরা বাংলায় কোদ দেওয়া বলি। সো দিস ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন কেস অফ হেমোরয়েড। Now the medical methods. Medical methods are regularization of the intestinal functions and amplification. And this is the basic treatment of hemorrhoidal disease. So you must keep the stool soft. We do not allow the patients to be constipated. So this is the basic medical methods of management of the hemorrhoidal disease. A wide range of laxatives can be suggested. There are so many laxatives in the market.
Actually, it depends. কোন laxative কাকে suit করবে এটা depend করে এবং dose এটা person dependent. So there are so many laxatives like liquid paraffin, non-absorbable sugars like lactulose, polyethylene glycol powder, lubiprostone, etc. So these are the drugs. এটা কার জন্য কোনটা suitable এটা depend করবে পেশেন্টের কন্ডিশনের উপর যে কোনটা কার জন্য suitable। এক একজন পেশেন্টের ক্ষেত্রে এক একটা laxative ভালো কাজ করে। So now there are drugs to use the hemorrhoids. Actually, in past there was no drugs for the hemorrhoidal disease, but nowadays there are few drugs which are came forward for the treatment of the medical management of the hemorrhoidal disease. Of them, important drugs is the flavonoid derivatives. So these are the drugs we call flavonoid derivatives. They are now widely prescribed for treating of the hemorrhoidal disease. According to the current understanding of the venous component strongly implicated the pathogenesis of hemorrhoidal disease. The increase in the pressure in vessels will give rise to inflammatory manifestation, perivascular connective tissue edema, thrombosis inside, and local arterial type of the bleeding. So the recommended regime of this derivatives, flavonoid derivatives in acute attack, 6 steps, that is 500 mg 6 steps a day for 3 days, and then 4 times for the 3 days. Prevention of the attack, that is for chronic case, we give 2 taps daily for 2 to 3 months. Recently, 1 gram preparations is available in the market. Another important drug is the calcium dobesilate. This calcium dobesilate is a medicine that belongs to the group we call the venotonics. This medicine works on capillary wall by changing the capillary resistance and reducing the capillary permeability. Also, this medicine decreases the platelet aggregations and reduces the serum viscosity, which improves the blood circulation and blood supply to tissues and organs. This medicine is also an antioxidant. Because of this effect, this medicine is used to treat the chronic venous disorders as well as. It is also used for the prevention of the progression of the diabetic retinopathy. But there are some problems. The calcium dobesilate should be avoided in patients who are allergic to calcium dobesilate. This should be used only with extra precaution in the following conditions. Very, very important thing. If the patient is having a renal impairment, so be very cautious. And these drugs are usually not used under the age of 18. And there is another important issue. In some patients, it may cause agranulocytosis. You know, it's a very grave condition, agranulocytosis. Calcium dobesilate can be used during pregnancy very cautiously, and it should avoid breastfeeding while using this medicine. So if the patient is taking a calcium dobesilate, the patient or lady should not breastfeed her child. The recommended dose of calcium dobesilate is 500 milligram capsule 3 times a day. Can be used as topical agent in the form of ointment. So this local ointment type of calcium dobesilate also available in our market. So there are a few topical agents. A very large number of topical agents exist in the market. They consist of actually various combinations of anti-inflammatory, steroids, local anesthetics, oily substances, and various vasculotropic derivatives. The efficacy of these topical agents, actually no studies exist concerning their efficacy. They are associated with the risk of allergy because of the presence of local anesthetics. So the long-term use is not recommended. But we saw a few patients in our country, they are using this topical agent for years together. So this is not the rule. This should not be uses for long times. Now, the second modalities of treatment is the instrumental method. So these are 2 instrumental methods normally used in treating the hemorrhoidal disease. Number 1 is the injection of sclerotherapy, and another is the rubber band application of a rubber band ligator. This injection sclerotherapy is reserved for first and second degree hemorrhoid. The fibrous scar is obtained by injection of 5% phenol in olive oil. Approximately 2 to 5 ml of sclerotic agent is injected. No anesthesia is required, and it takes only a few minutes to perform. The needle is placed in place for about 10 seconds in order to avoid any reflux. Sclerotherapy, the success rate is about 90%. Symptoms may recur in about 30% of the cases, patients 4 years after the initial treatment.
So this modalities of treatment is indicated for first and second degree hemorrhoid. The cure rate is quite good, about 90%, but is having a recurrence rate. 30% of the patients may recur with the symptoms. So these are the few things we need to put the patients in injection sclerotherapy. Number one, we need a proctoscope, we need a syringe with long needle, and we need sclerosing agent. Available sclerosing agent is a 5% phenol in olive oil, and we need a light source. How it is done? 2 to 3 ml of 5% phenol in olive oil is injected under direct pressure via proctoscope just above the pedicle submucosally. So you have to inject this agent just above the pedicle submucosally. Again, I am giving the emphasis. It should be given submucosally, resulting in fibrosis of the pedicle within TB. So our idea is to produce a fibrosis at the apex of the pedicle of the hemorrhoid. So there are some complications of the sclerotherapy. Pain is reported in a wide range of the people. 12 to 70% of the patient may experience pain. Intolerance manifestation like faintness, headache, vertigo, etc. may occur. There may be some discomfort in the anus. From the injection site, there may be slight bleeding. As it is very close to urinary bladder reflexes, there may be urinary retention. And if proper technique is not maintained or followed, there is a chances of submucous type of abscess development after giving this injection of sclerotherapy. Another modalities of treatment is very simple, is the rubber band ligation. So this procedure consists of placing of a rubber band at the base of the hemorrhoidal tissue. So what is the principles of treatment here? The necrosis of the apical hemorrhoidal tissue occurs within few hours, enabling partial entrapment of the vessel, supplying the anal cushions, thus and including fibrosis, which will attach to the plexus. So our idea is to put is to do a necrosis of the pedicle, and after necrosis, the scar tissue will anchor the hemorrhoidal tissue to the wall of the anus. So this is the rationality of the placing of the rubber band ligator. Recently, in the rubber band ligator, we use the suction ligator, which is very useful to use. On the rubber band ligator, a sucker machine has been attached, and to put the ligator to the cushion and start the sucker. During those by the sucking action, the hemorrhoidal cushion will be taken into the rubber band ligator, and if we trigger the switch, then you see these are the bands. So this band will slip and put in the neck of the hemorrhoidal tissue. So again, there are few complications of the rubber band ligation. There may be pain, and again, in wide range of the people, from 5 to 60% cases, there may be pain. Abscess formation, there is a chance urinary retention, band slippage. Due to faulty technique, there may be slippage of the band, and in few cases, there may be minor bleeding. Here, studies shows 80% of the patients are improved, and 70% of the patients are symptom-free at a mean follow-up of the 5 years. So it is a very good modalities of treatment for again second grade hemorrhoid. Now, what is new? So newer non-operative treatment options are infrared photocoagulation and radiofrequency coagulation. These are the two newer techniques that we are using to treat the non-operatively treatment for the patients of the hemorrhoidal disease. So this infrared photocoagulation, this is actually light. This is the infrared light. This light causes the light creates a scar tissue, cutting of the blood supply of the hemorrhoids. The hemorrhoid dies and a scar forms. Again, the theory is the same, but here, in case of we are not using the band ligator, but here we are using the infrared light. So only one hemorrhoid can be treated at a time. Other hemorrhoids will be treated at 10 to 14 days interval. So all three hemorrhoids cannot be treated at the same time by the infrared photocoagulation. Usually one pedicle is treated at the same time, and the other pedicles will be treated at 10 to 14 days interval. Again, this infrared photocoagulation is done in outpatient clinic. The patient may feel some heat and some pain during the procedure. So it is well tolerated procedure. So this is our machines of the infrared photocoagulation. You see with this machine, the infrared photo have been given to the base of the anal cushions. And again, the
pathogenesis or the morality, rationality is the same. It will produce a scar and it will causes the hemorrhoids to die off. Again, there are few complications. Bleeding may occur after 7 to 10 days after the procedure. When the hemorrhoid falls off, bleeding is usually slight and it stops by itself. There may be mild pain, infection of this anal area, and always there is a chances of retention of the urine. Another important device that is the modalities of treatment, non-operative treatment, is the radiofrequency coagulation. This is a very important thing. The principles of radiosurgery involves using the high frequency waves, 4 megahertz. So the frequency is very increased here, that is 4 megahertz, and this is the frequency that is used in the radio office or the radar. That's why it's called the radio frequency. It's delivered at a low temperature through the radio frequency medium. The tissue rather than the electrodes serve as the resistance. Therefore, there is no heating of the radio frequency electrode. In addition, there is no danger of the shock or burn injury to the patient. So these are the advantages. There is no chances of the electricity shock, or there is no chance of burn because the temperature is very less here. The most important fact is that there is a controlled and minimal lateral tissue damage because a very high frequency radio wave is generated at a low temperature. So that is the actually principles of radiotherapy. The high frequency, low temperature. So there is high frequency and low temperature. So this is the device of radio frequency. Different company machines are available. So here is a procedure how radio frequency ablation or occurs. You see there are pedicles and there are this is a ball electrode, and with the help of this ball electrodes, the tissues, that is the hemorrhoidal tissues, can be coagulated or ablated by using the radio frequency. Because the low level of tissue destruction and controlled direction of the radio wave current, it is generally much less postoperative pain. Yeah, so the advantages are there will be less postoperative pain, there will be less swelling, less risk of infection, and generally less experience with the other techniques. So in comparison, আমরা যদি অন্য এর সাথে compare করি, radio frequency postoperative pain কম হবে, swelling কম হবে, and risk of infection will be কম. This procedure is comparatively less expensive than laser. So regarding laser, we will talk later. But যদি আমরা লেজারের সাথে compare করি, laser is a little bit costly appliance, but radio frequency is less expensive, and it requires no disposable instrument or costly medications. Additionally, pregnancy is not a contraindication to radio frequency coagulation. So these are the advantages of this radio frequency coagulations. And now the most important thing is the surgical treatment. Actually, the operation that is for the hemorrhoids is done in two positions. One is lithotomy position and another is prone jackknife position. In our country, we use lithotomy position, but sometimes for fistula surgery or another surgery, jack prone knife position is also very, very important. So this hemorrhoidectomy or surgical hemorrhoidectomy is the most effective treatment for overall and third degree hemorrhoids. So third degree and above is the candidate for the surgical hemorrhoidectomy. Surgery is associated with pain and other complications. We all know the main important issue here is the postoperative pain. So this conventional surgery, the most important issue is the postoperative pain because the surgery is done below the dentate line in the very pain sensitive area. So as there is an open wound, there is a chance of sepsis. Faulty technique, there is a chance of fecal incontinence, and again due to faulty technique, there is a chance of anal stenosis after surgery. So what are the surgical procedures we follow? The most important and widely practiced procedure is the open hemorrhoidectomy. We call it Milligan-Morgan, and next important is the Fergusons or closed hemorrhoidectomy. Third important modality of treatment is the staple hemorrhoidectomy. This is very well known and commonly called the Longo procedures. The fourth important modality is the Doppler guided hemorrhoidal artery ligation. This is called DGHL. The fifth is the radiofrequency ablation and plications. The next is the bloodless haemoredectomy, and last but not the least is the laser hemorrhoidectomy. So these are the available modern surgical procedures that we follow in treating hemorrhoidal disease.
So what are the principles of surgery? In any surgery, there are some principles. Same in case of hemorrhoidal. Again, I am giving emphasis. The hemorrhoidal cushions plays an important physiological role and continence of the flatus and liquid. So these anal cushions are very important anatomical structures essential for our normal physiology. So treatment must leave the anatomical structure as intact as possible. That is very important. The treatment must leave this anatomical structure as intact as possible. This is one of the principles of surgery. What are the indications of surgery? Hemorrhoids, that is to advanced stage, third and fourth grade, failure of the non-operative management. If the patient, if we treat the patients non-operatively, but apart from all medications or lifestyle modification, dietary advice, etc., patient is not improved. Patient is still symptomatic. So those are the candidates for the surgery operative. And patient preference. There are some patients who don't need conservative treatment, who don't prefer the conservative treatment. Straight away they tell us, oh doctor, oh surgeon, I like to operate myself. So these are the candidates. And very important that if there is a concomitant condition like anal fissure or fistula. So if the patient is with hemorrhoid and at the same time the patient is having a fissure or the patient is having a fistula, so these are the candidates for the surgeon. In a nutshell, about 5 to 10% of our patients, usually those of the third or fourth grade, usually need surgery. So this is very important thing. The patients who are of grade 3 and grade 4, amongst them, 5 to 10% of the patients are usually candidate for the surgery. So this is the commonly practiced in our country, that is Milligan-Morgan hemorrhoidectomy. This is widely used in the United Kingdom. So what is done here? The internal and external component of each of the hemorrhoids are ligated, excised either with diathermy or with scissors, and the skin is left open so that it heals secondarily within 6 to 8 weeks. So this is very common modalities, commonly practiced in our country. So in this technique, the external hemorrhoid and the internal hemorrhoid both are excised, and the wound is kept open. So with the excision, for this excision purpose, we can use scissor, we can use knife, we can use diathermy, we can use radiofrequency, we can use laser. So we have lots of options, but the principle is that we have to excise the hemorrhoidal tissue and the wound is left open. So we do not close the wound. So it heals secondarily within 6 to 8 weeks. So this is very important. Before doing any Milligan-Morgan surgery to any patient, you must very cautiously counsel the patient. The patient might রোগীরা অনেক সময় মনে করে যে অপারেশন করলাম তো 7 দিনের দিন আমি ভালো হয়ে যাবে। No, if you do a Milligan-Morgan operation, minimum it will take 6 to 8 weeks because the procedure here, the wound will be healed by secondary intention. So this is a very important thing. You must counsel the patient before doing this hemorrhoid surgery. The number 2 option is the Fergusons Hemorrhoidectomy, that is closed. This procedure is widely practiced in United States. What is the difference here? The thing is same. Each component is excised and the wounds are closed primarily. So the procedure is same. You excise the external and internal hemorrhoid and the wounds is closed primarily. So that is a basic difference between the that is closed hemorrhoidectomy and open hemorrhoidectomy. So there is another condition called semi-closed. The internal portion is closed and external portion is keeping exposed. So this is another technique that is called the semi-closed. So what is in clinical trial shows there is no difference in convalescence or in post-operative pain. So basically there is no difference in terms of prognosis, in terms of healing, in case of primary, that is Milligan-Morgan and the Ferguson hemorrhoidectomy. So there are few complications. There may be urinary retention due to procedure itself or due to the spinal or saddle anesthesia. There may be bleeding, 0.3 to 6%. So this is an important complication that may occur after hemorrhoidectomy. Usually the bleeding is of reactionary hemorrhage. That is within 24 hours, patients develops bleeding. And if such happens, you must admit the patients again to the hospital or clinic and you do examine the patient under anesthesia. If you find any bleeding point, it should be cauterized or it should be ligated. So that is the management of bleeding after reactionary bleeding after hemorrhoidectomy. So there is a chances of the anal stenosis. This is very important. 0 to 6% there is a chance of the anal stenosis. Why anal stenosis occurs?
it is in customarily the principle is that between two pedicles you must keep some skin. If you do not keep some skin in between the two pedicles, those are the candidates the patient will develop anastomosis. So for the surgeons, for the students, there's a basic understanding. If when you are doing an hemorrhoid surgery, if you excise the hemorrhoidal pedicle, do not cut the skin in between the pedicles. So you must keep skin in between the pedicle to prevent the anal stenosis. And another important condition, the complication is the infection. You know, it is an infected area, lots of microorganisms are there. So obviously the patient may develop infection there. Incontinence, again, in very less experienced hand, there is a chances of incontinence because of the trauma to the sphincter. If you does damage, trauma to external sphincter, the patient may develop incontinence. And once, if the patient develop incontinence, it is very difficult to cure the patient. Sometimes it needs higher surgery, that is a repair of the sphincter or placement of an artificial sphincter, such and such. So this is a very grave complication of a hemorrhoid surgery. So another technique is the Longo technique or staple hemorrhoidectomy or staple hemorrhoidectomy. In 1908, Antonio Longo, we gave a surgeon from the Vienna. He invented a device, a stapler, to operate the hemorrhoid patient, especially the patient with the circular prolapse. If the patient is having a circular prolapse, then in the conventional technique, it is very difficult to manage the skin in between the pedicles. So this is very difficult. So those are the best candidate for this surgical, that is staple hemorrhoidectomy. This is called staple anopexy, prolapsectomy, or circumferential mucosectomy. What is the principles of this surgery here? It removes a ring of redundant mucosa above the anal canal, and the goal is to resuspend the prolapsing tissue back within the anal canal, as well as to interrupt the arterial flow. Very, very important things. The procedure is done above the dentate line, so it is virtually painless because the supply there is the autonomic supply. What this procedure does, it cuts a circumferential portion of the tissue, and it again resuspend. That is, it causes the suspended portion of the anal cushion to come to the normal position. And as we are cutting the mucosa and submucosa, so they are causing the interruption of the arterial flow. So three things happen here. We are doing the surgery above the dentate line. We are circumferentially cutting a portion of the mucosa, and during this cutting, the blood supply of this distal portion is interrupted, cut off. So that is the basic principle of this Longo technique. So these are the stapler. Different type of staplers are available in our country nowadays. So the short procedure, আমি একটু সংক্ষেপ করছি এগুলো। So these are the steps আমরা পার্সটিং দেই, তারপরে অ্যানভিল যেটা আছে সেটাকে আমরা এই যে পার্সটিং দেওয়ার পরে অ্যানভিলটাকে আমরা এটাকে পার্সটিং এর উপরে আমরা রিচ করি, দেন অ্যানভিলটাকে টাইট করা হচ্ছে। হিয়ার উই আর টাইটিং দ্য অ্যানভিল and it's almost ready for fire. And when firing is done, the single fire, the mucosa has been cut, and the clips or pins inside the stapler has been applied to the cutted mucosa. And if after withdrawal of this stapler, there may be some minor bleeding. So under direct vision, we will do the hemostasis of the stapling line. So what is the advantage of this procedure? The advantage is that the rapid return to the normal activities. Why such? Because the surgery is done above the dentate line. So if you do, as I stated, if above anything done above the dentate line, so there is virtually no pain or less pain. And low operation time, it will depend on the operator. If the surgeon is very experienced one, the operating time is very less in comparison to Milligan, Morgan, and Ferguson. So this is the advantage. But the main advantage is the less pain, and no external wound. So as we are doing the surgery above the dentate line, virtually from the external side, there is no external wound. So no chances of sepsis, no chances of infection, etc. and etc. But there are some disadvantages, particularly for our country. The disposable is stapler is very costly.
It is single-use stapler for a single patient. So this is a very costly stapler. As there is a stapling line inside the rectum or upper part of the anal canal, there is a fecal urgency. So always there is a sense feeling of a foreign body. Some patients complaining of fecal urgency. Rectal perforation, well, this is due to faulty technique. If bite has not been taken properly, if muscle layer has been included, if serous layer has been included, so there is a rectal perforation. So this is an operator dependent complications. And again, if this perforation type of complication occurs, there may be retroperitoneal sepsis as well. Now, what is newer thing in the treatment modalities for the hemorrhoidal disease? One of the important thing is that Doppler guided hemorrhoidal artery ligation. It is a new operation technique, is designated to the hemorrhoids without the need of excision. So this surgery we are doing without doing the excision of the hemorrhoid pedicle. What is the procedure here? This operation uses a Doppler, a miniature Doppler of a proctoscope size ultrasound, and we locate the artery supplying the hemorrhoid. The device has a small window which allows the stitch to be placed around the artery, thus cutting off the blood supply of hemorrhoid. So this is a very simple thing. There is a Doppler ultrasound type of proctoscope, and there is a window. So with the help of this Doppler, we locate the arteries. Usually there is 3 arteries, 3, 7, 11 position, but apart from that, there are many arteries. So this Doppler gives a sound, arterial sound. So this type of sound is produced with the Doppler when it is placed over a small artery. And with the guidance of the Doppler, with a special type of stitches, we put stitches on the arteries. So when we are able to stop the arteries, the sound of the Doppler becomes muffled or stops. That ensuring that we are actually securing the artery of that area. So because the stitch is placed in the lower rectum above again, this stitch is given above the dentate line. So virtually this procedure is painless and can be done under mild sedation or under saddle anesthesia or spinal anesthesia, and even if it can be done without any anesthesia with sedation. Most patients are back to work after 24 to 48 hours within a minimum amount of discomfort, which if there is any is a throbbing type of pain in the rectum. So there is mild pain. And again, the advantage of this operation is there is no external wound, there is no chance of sepsis, there is no chance of anal stenosis. So these are the advantages of this procedure. Another name of this procedure is the transanal hemorrhoidal dearterializations, which can be considered as a safe, effective, painless, and quick method of treating the hemorrhoidal disease. The success rate here is approximately 90% according to the literature, but maybe lower for grade 4 hemorrhoids. So it is actually, this is indicated for grade 2 and grade 3 hemorrhoid. It is not indicated for the grade 4 hemorrhoid. It can be done, but it is very good if you done in grade 2 and grade 3 hemorrhoid. So it is a non-excisional type of surgery. Just we are closing the artery supply. So what is the theory? If you close the arterial supply, the pressure the anal cushions become drops, the arteriovenous communications becomes reduced, and the thing become shrunken. So it takes some time. Again, by this procedure, whenever we are doing this procedure, we do counseling to the patients because immediately after surgery, the swelling may not disappear. It will take time. So 3 to 4 weeks or 3 to 4 months may take to reduce the size of the hemorrhoids. So here is another technique, we call it bloodless hemorrhoidectomy. There are few patients which are very sensitive. There are few patients they are usually anemic. We do not allow the patients to do bleeding during surgery. These procedures are very good for those of the patients. There are two techniques: hemorrhoidectomy with ligature and harmonic scalpel. So what is the advantage of this procedure? It's very quick, good for the anemic patient, and
and any bleeding hemorrhoid. So if you are dealing a very bleeding hemorrhoid, the bleeding immediately or instantaneously bleeding, the bleeding will be stopped. So this ligature is a vessel sealing device, a recent method that uses a bipolar electrothermal device for without the need of the stitch, or another name of this is the sutureless hemorrhoidectomy. When we do the hemorrhoidectomy with the ligature, no need of putting of the suture. So it is another name of this is the sutureless hemorrhoidectomy. So it aims at avoiding painful diathermy burns and in the richly innervated anal canal and following better tissue adhesion at the wound site, thus decreasing the incidence of postoperative hemorrhoids. So it is in comparison to hemorrhoidectomy with this normal conventional diathermy, when there is very excessive heat and when you are using a monopolar, so the anal canal, there is a chance of the widespread damage to the anal canal. So in ligature, it is the bipolar, only the tissue in between the blades of the ligature that's are sealed off, no need of suture actually, and it's very quick procedure. You can done very easily with this ligature. Another method is the harmonic scalpel. Again, this is a device which uses ultrasound. We all know there's a harmonic scalpel, which uses sound at a rate of 55,000 megahertz per second. It is known for its ability to coagulate small and medium-sized vessels by converting electrical energy to a mechanical one. There is a less lateral damage. Again, the thing is that there is less lateral damage in comparison to the conventional monopolar diathermy with no prolapse, passes of electricity or through the patients, resulting in greater safety of the patient. So if we think of the safety of the patient, the safety with this ligature and harmonic scalpel is much more than comparative to diathermy with the monopolar hemorrhoidectomy with the monopolar diathermy. Now the use of the laser. Recently, the laser has been using for hemorrhoidectomy, as in skin surgery, as in other surgeries. So during this procedure, the laser is focused on the affected area and it seals of the small vessels and nerves. Very important thing, it seals of the small vessels and nerves. And with the nerve ending close, there is hardly any discomfort caused by the patient. So as this laser is sealing of the blood vessel as well as the nerves, so the theoretically there should be less pain after doing a laser surgery. The patient feels much less pain as compared to the procedure. The advantage, there is no need of hospitalization for the patient. That is, it can be done at outpatient discharge. The patient can be discharged the same day. Since the blood vessels in the anal regions are sealed up by the laser, minimum bleeding is caused during the procedure, aids in the fast healing of the wound. So another important thing is, if you do any surgery with the laser, as there is the less lateral destruction as that of this radio frequency, so there is faster healing. Collateral damage or lateral damage is much less if you use laser or radio frequency in any surgery. So in conclusion, this hemorrhoidal disease is one of the most important anorectal conditions. Non-operative measures, whether medical treatment or office procedure, can be offered to patients with grade 1 and grade 2. However, when these measures fail, surgical treatment should be considered. For patients with grade 3 and grade 4 hemorrhoid, surgical treatment should be offered according to the severity of the symptom and the extent of the external anorectal components. This ligature hemorrhoidectomy or harmonic scalpel hemorrhoidectomy seems to offer shorter operative time, less postoperative pain, less time of work as compared to the conventional surgery. Staple hemorrhoidectomy provides also less postoperative pain, shorter hospital stay, recovery time, and complication rate generally comparable with conventional surgery. However, devastating complications has been reported with some staple procedure, which is operator dependent. So it should be only performed by the experienced surgeons. Doppler guided hemorrhoidal artery appears to be a potential non-excisional technique for the management of grade 2 and 3 hemorrhoid with advantage of minimally postoperative pain and quick recovery. Thank you very much. I'd like to give thanks to every listener for this listening this lecture.
And I again like to give it thanks to Professor Musali, who is my colleague, who is Professor of Surgery in the Department of Surgery, Jalalabad Ragirur Medical College, who helped me to preparing these slides. A special, very, very special thanks to him. স্যার শুরু করব কোশ্চেন Yes, you can start. এফডিএসআই স্টুডেন্টস উইং এবং বিডি ফিজিশিয়ানস উদ্যোগে আজকে স্যারের অসাধারণ লেকচারটি আমরা শুনলাম। তো আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে এই লেকচারে এতক্ষণ ধরে উপস্থিত ছিলেন এবং এখনো উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার ইসমাইল পাটোয়ারি স্যার, সম্মানিত অধ্যক্ষ সিলেট ওমেন্স মেডিকেল কলেজ এবং আমাদের সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের সাবেক বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিভাগের। তো স্যারকে আমি অনুরোধ করব, ইসমাইল পাটোয়ারি স্যারকে, স্যার যদি আমাদের সবার উদ্দেশ্যে একটু কিছু বলেন, স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করব স্যারকে যদি আমাদের উদ্দেশ্যে একটু কিছু বলেন। আসলে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অধ্যাপক দাউদকে একটা সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। যদিও হেমোরয়েডের ব্যাপারটা অনেকের কাছে, বিশেষভাবে যারা নন মেডিকেল পার্সন, একটা ভীতিজনক একটা ডিজিজ। যখনই একটু ব্লিড হতে থাকে তখনই সবাই আসলে ভয় পেয়ে যায়। আর আমাদের এই জিনিসটা আসলে খেয়াল করা উচিত, বিশেষভাবে এটাকে ইভ্যালুয়েশনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ এল্ডারলি এজ গ্রুপের অনেকেই সাধারণত হেমোরয়েড বলে অনেকদিন থেকে চিকিৎসা করে থাকেন, কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে সেখানে এটা ম্যালিগন্যান্সি, সিয়ারেক্টাম। তো এই জিনিসগুলো অনেক সময় আমরা সিম্পল হেমোরয়েড বলে এটাকে আমরা ইগনোর করি। অনেক সময় সার্জনের কাছে যেতে চান না, কিন্তু সেটা পরবর্তীতে তখন ট্রিটমেন্টের কোনো অপশন থাকে না। সেজন্য এই জিনিসগুলোকে আমাদের খুব কেয়ারফুলি এটাকে দেখা উচিত। আর এখানে প্রফেসর দাউদ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষভাবে ইনটেক অফ ফাইবার, ডায়েটারি ফাইবার এবং প্ল্যান্টি অফ ওয়াটার, এই দুটো জিনিসই খুব দরকার। বিশেষভাবে ফাস্ট ফুড যারা গ্রহণ করেন তাদের জন্য আসলে এটা খুব প্রবলেম হয়। বিশেষভাবে যারা বেশি বেশি প্রোটিন এবং বিভিন্ন ফাস্ট ফুড ইনটেকের জন্য কনস্টিপেশন থাকে, এবং এই কনস্টিপেশনের জন্য তখন এই প্রবলেমগুলো আরো অ্যাগ্রাভেট করে। সেই জন্য এই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং এখানে যে প্রসিডিউর গুলো উনি বলেছেন, এগুলো আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন এত কিছু সার্জিক্যাল এত অপশন তখন ছিল না। এখন তো অনেকগুলো অপশন চলে আসছে এবং নিত্য নতুন যে ডেভেলপমেন্ট, এটা আসলে শেখার মতো। বিশেষভাবে এই যে অপারেশন গুলো প্রসিডিউর বললেন, যে স্ট্যাপল গান দিয়ে লিঙ্গ অপারেশন, এছাড়া পরে লেজার অপারেশন, এছাড়া আদার্স, এই সমস্ত জিনিসগুলো সম্বন্ধে বিশেষভাবে আমরা যারা ইন্টার্নিস্ট তাদের আসলে খুব বেশি এই সম্পর্কে ধারণা নেই। কিন্তু এখন তো লেজার অপারেশন কিন্তু অনেক জায়গাতে চলে আসছে, ইনক্লুডিং হেমোরয়েডে। সেজন্য এই জিনিসগুলো অনেক একটু হাইটেক ডিপেন্ডেন্ট অপারেটিভ প্রসিডিউর। এখানে এক্সপার্টাইজ ডেভেলপ করলে এগুলো খুবই কার্যকরী হয় বলে মনে করি। কিছু কিছু ড্রাগস এর ব্যাপারেও আমাদের অবশ্য সতর্ক থাকা উচিত। কিছু কিছু ড্রাগসও অনেক সময় কনস্টিপেশন করে থাকে এবং অ্যাগ্রাভেট করে থাকে। তো সেজন্য আমি প্রফেসর দাউদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে একটু সুন্দর করে সিম্পল ওয়েতে খুব সুন্দরভাবে হেমোরয়েডের ডিটেইলস এসে এই প্যাথোজেনেসিস থেকে শুরু করে, এটিওলজি থেকে শুরু করে, ট্রিটমেন্ট অপশন থেকে শুরু করে সবকিছু সুন্দরভাবে এখানে উনি এটাকে ডিসক্রাইব করেছেন। আমার মনে হয় এতে করে আমাদের যারা শিক্ষার্থী আছেন এবং যারা এখানে বিশেষভাবে যারা ট্রেনি আছেন এবং সবাই এখান থেকে উপকৃত হয়েছে। এবং বিডি ফিজিশিয়ানকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা সুন্দর প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। আমরা আসলে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এবং আনন্দিত যে আমরা আজকে পাটোয়ারি স্যারকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং স্যারের কাছ থেকে কিছু শুনতে পেরেছি। তো এবারে সাফওয়ান, আমি একটু বলছি।
জি, আমি স্পেশালি আমার পক্ষ থেকে অধ্যাপক ইসমাইল পাটোয়ারি ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে বিইং এ ফিজিশিয়ান উনি মনোযোগ দিয়ে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা শুনেছেন। দুটো পয়েন্ট উনি বলেছেন, হ্যাঁ আমি আরেকটু এমফাসাইজ করি, এই দুটো পয়েন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ ড্রাগস। হ্যাঁ, আমরা দেখি স্পেশালি আমাদের সিলেট রিজিয়নে পেশেন্টরা অনেক প্রচুর ড্রাগস ব্যবহার করে, বিশেষ করে অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ ড্রাগ, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যান্টিসাইকোটিক। সো দিস ড্রাগস আর মানে potentially notorious for development of the constipation. So this is a very important thing. অপ্রয়োজনীয় কোনো ড্রাগসই নেওয়া উচিত না। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে এনি পাররেক্টাল ব্লিডিং আমরা সাধারণত জিপি ফিজিশিয়ান যার কাছে যাই, আমরা সাধারণত এখন যেহেতু কিছু মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বেরিয়ে গেছে, উইদাউট এনি ইভ্যালুয়েশন উই প্রেসক্রাইব সাম মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। এন্ড আমরা যেটা বলি যে পাররেক্টাল ব্লিডিং এটাকে কখনোই লাইটলি নেওয়া উচিত না, শুড বি এক্সামিনড বাই সার্জন। সিম্পল একটি ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করলেই আমরা উই ক্যান। তো আমরা দেখি সাধারণত যে শুধু হিস্ট্রি শোনা হয়, পরীক্ষা করা হয় না, ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন করা হয় না, দিনের পর দিন মাসের পর মাস ড্রাগস খাওয়ানো হচ্ছে। আলটিমেটলি যখন আমাদের কাছে আসে তখন উই ডায়াগনোসড ইজ এ কেস অফ কার্সিনোমা রেকটাম। প্রতিদিন প্রায় পাচ্ছি আমরা, এবং তখন দেখা যায় ইটস এ কোয়াইট অ্যাডভান্স স্টেজ। আমরা জানি যে ম্যালিগন্যান্সি ইজ কিউরেবল হোয়েন ইট ইজ ট্রিটেড ভেরি আর্লি। তো অনেকটা সময় যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে আমাদের হাতে ট্রিটমেন্ট অপশন গুলো তখন কমে আসে। তা আমি এর মাধ্যমে রিকোয়েস্ট করবো যে উইদাউট ইভালুয়েশন we should not start the treatment of the hemorrhoid. Actually, diagnosis করার আগে medical treatment of the hemorrhoid we should not start. Thank you, Patwari bhai. স্যার কোশ্চেন আনসার শুরু করব? হ্যাঁ, শিওর। স্যার আমাদের কাছে আজকে অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে, তো সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো সবগুলো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না। নির্বাচিত কিছু প্রশ্ন আমি স্যারের কাছে করব। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, হোয়াট কজেস ইউরিনারি রিটেনশন আফটার হেমোরয়েডেক্টমি? এটা তো আগে বলেছি, ইটস ভেরি পেইনফুল এরিয়া, রিফ্লেক্স এটা হয়। এনি ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন ইন এন্ড অ্যারাউন্ড কজেস দ্য রিফ্লেক্স urinary retention, and apart from this আমরা যে বলেছি we use anesthesia, spinal or saline anesthesia দিলেই রিটেনশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, ইজ দেয়ার এনি সিস্টেমিক ডিজিজ দ্যাট ক্যান প্রিডিসপোজ টু হেমোরয়েডস? নো, সিস্টেমিক ডিজিজ বলতে যেটা বোঝায় আর কি, আমরা আগে যেটা বলতাম দ্যাট ইজ ওল্ড কনসেপ্ট যে পোর্টাল হাইপারটেনশন। হ্যাঁ, পোর্টাল হাইপারটেনশন যেহেতু পোর্টাল ব্লাড প্রেশার বাড়বে, বাট দ্য থিং ইজ ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, পোর্টাল হাইপারটেনশনের সাথে হেমোরয়েডের অ্যাসোসিয়েশন আমরা খুব একটা ক্লিনিক্যালি দেখতে পাই না। আর এছাড়া সিস্টেমিক ডিজিজ বলতে যদি আমরা ওভাবে বলি, একটা সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগ খাচ্ছে লং টাইম, হ্যাঁ, বা একটা পেশেন্ট সিভিডির পেশেন্ট, হ্যাঁ, পেশেন্টের বাউল ক্লিয়ার হচ্ছে না, হ্যাঁ, পেশেন্টের এই এনএমআই ব্যবহার করছে, রিপিটেডলি বা সাপোজিটরি ব্যবহার করছে, সেই ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টর গুলো আসতে পারে। স্যার ধন্যবাদ। স্যার, হোয়াট প্রিকশন শুড উই টেক ইন প্রেগন্যান্সি ফর প্রিভেনশন অফ হেমোরয়েডস? ইয়েস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ, প্রেগন্যান্সিতে যত প্রেগন্যান্সি অ্যাডভান্স হতে থাকে তখন হেমোরয়েডাল অ্যাটাক, এটাকে আমরা সিম্পটোমেটিক হেমোরয়েড বলা হয়। যে ডিউ টু প্রেগন্যান্সি যেহেতু ফিটাস ভিতরে বাড়ছে, ইট কজেস প্রেসার এবং এটা প্রেসার দিচ্ছে। সো এই সব কারণে প্রেগন্যান্সিতে দেখা যায় যে হেমোরয়েডের কি হয়। তো ইউজুয়ালি ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অফ দ্য প্রেগন্যান্সিতে আমরা মানে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট যেটা নন অপারেটিভ যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ট্রাই করি। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য ডায়েটারি অ্যাডভাইস। প্রেগন্যান্সিতে দুটো একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হয়। একটা হচ্ছে যে ডায়েটারি হ্যাবিটটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় অনেকের, ফাইবার ডায়েট বা পানি এগুলো অনেকে খেতে পারে না, এক। 2 নম্বর হচ্ছে ইউজুয়ালি ডিউরিং প্রেগন্যান্সি পেশেন্ট টুকস iron tablets. So again, this iron tablets is notorious for development of the constipation, and constipation will aggravate the symptom. তাহলে আমরা যেটা বলি, পানি খেতে হবে, ফাইবার ডায়েট খেতে হবে, আর ট্যাবলেট ফর্মে বা ক্যাপসুল ফর্মে আয়রন না খেয়ে আমাদের যে ভেজিটেবল আছে, আমাদের যে ছোট মাছ আছে, আর যে সমস্ত আয়রন কন্টেনিং ফুড আছে ওগুলোর উপর এমফাসিস দেওয়ার জন্য আমরা করি। ধন্যবাদ স্যার। পরের প্রশ্নটি হচ্ছে, হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন হেমোরয়েডস ফ্রম রেকটাল প্রোলাপস? Oh yes, actually this is two different entity. হেমোরয়েড আমরা বললাম যে সিম্পটোমেটিক কুশন, কুশনটা যখন বড় হবে, অ্যানাল কুশন ইউজুয়ালি আমরা 3টা পজিশনে থাকি, যখন বড় হবে তখন সেটা বাইরের দিকে চলে আসবে। আর রেকটাল প্রোলাপস হচ্ছে টোটাল ডিসেন্ট অফ দ্য রেকটাম। রেকটামে যে সাপোর্টিং টিস্যু আছে সেই টিস্যু যদি ফেলিওর করে কোনো কারণে, টোটাল রেকটাম সেটা নিচে নেমে যায়। দুরকম আছে, যদিও মিউকোজাল প্রোলাপস আছে এবং টোটাল কমপ্লিট রেকটাল প্রোলাপস আছে। তো কমপ্লিট রেকটাল প্রোলাপস ইজ ভেরি ইজি। যখন দেখবো যে আমরা অ্যানাল টোন নাই এবং টোটাল অ্যানাল ক্যানাল রেকটামটা বাইরে চলে আসছে, 3 to 4 সেন্টিমিটার, সামটাইম 6 to 7 সেন্টিমিটার বাইরে চলে আসে,
This is the rectal prolapse. And mucosal prolapse যেটা, mucosal prolapse again usually circumferential হবে। আর হেমোরয়েড সাধারণত আমরা যে বললাম 3, 7 and 11 অঙ্গ পজিশন, এই পজিশনটা সাধারণত পেশেন্টরা এটা মানে হেমোরয়েডাল প্যাথোফিজিওলজি এটা সাধারণত মেইনটেইন করে। সো হেমোরয়েড থাকবে স্পেশাল পার্টিকুলার পজিশন, যে 3, 7 and 11 অঙ্গ পজিশন। আবার সেকেন্ডারি হেমোরয়েড যেটা মাঝখানেও থাকতে পারে, বাট প্রোলাপস হচ্ছে একদম টোটাল সার্কামফারেন্সিয়াল। সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন প্রোলাপস এন্ড হেমোরয়েড, প্রোলাপস হেমোরয়েড। স্যার ধন্যবাদ স্যার। স্যার, ক্যান এক্সটার্নাল হেমোরয়েডস বি রিমুভড উইদাউট সার্জারি? External hemorrhoids can be no, totally removed not possible, but sometimes যদি কনজেশনের কারণে হয় আমরা বলি যে কনজারভেটিভ রিজিম, যে স্টুল সফটনার ব্যবহার করা, পেইন কিলার ব্যবহার করা, হিপ বাথ বা সিস বাথ ব্যবহার করা, and application of the local যে মেডিকেশন আমরা বললাম এগুলো। Sometimes it reduces, এই রেজিমটা ফলো করলে দেখা যায় যে যদি স্টুল সফট রাখতে পারে পেশেন্ট, যদি পেইন কিলার খেতে পারে, হিপ বাথ নিতে পারে, and লোকাল যদি ড্রাগস ইউজ করতে পারে, that is the ointment. So sometimes external hemorrhoids become asymptomatic or reduce in size. ধন্যবাদ। পরের প্রশ্নটি ইফতেখারুজ্জামানের, which surgical procedure is the cheapest for poor people? This is very technical question. Actually, cheapest procedure is the Milligan-Morgan. If you think Milligan-Morgan is the cheapest and I think the better procedure for the common people or poor people. স্যার, আজকের শেষ প্রশ্ন, do hemorrhoids increase the risk of colorectal carcinoma and how can I differentiate between these two? Very important question. The answer of the first question is no, never. Hemorrhoid cannot cause a colorectal cancer. Rather, colorectal cancer may produce hemorrhoid, that is again we call the symptomatic hemorrhoid. যদি colorectal cancer থাকে উপরে, যদি hemorrhoid হয় এটাকে বলা হয় symptomatic hemorrhoid. আর the difference is very very easy. সাধারণত দেখা যায় যে রেকটামে যখন ক্যান্সার হয় একটা সিম্পটম খুব কমন থাকে, দ্যাট ইজ আমরা যেটাকে বলি যে সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন। যে পেশেন্ট বাউল মুভ করে আসার পরেও ওয়াশরুমে যাওয়ার পরে মনে হবে কিছু একটা থেকে গেছে, পায়খানাটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, তখন আবার যাবে, আবার গেলে পরে একটু এফোর্ট দেওয়ার পর দেখা যায় একটু ব্লিডিং হবে, একটু মিউকাস যেতে পারে, যেটাকে আমরা স্লাইম বলি সার্জিক্যাল ভাষায় আমাদের। সো দিস সিম্পটম ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আমরা সিম্পটম ক্যালকুলেট করি, হেমোরয়েড পেশেন্টের সাধারণত সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন থাকবে না, বাট ইফ দ্য পেশেন্ট উইথ কার্সিনোমা অফ দ্য রেকটাম, তাহলে পেশেন্টের সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফাইন। সো ডিউরিং হিস্ট্রি ইউ মাস্ট বি ভেরি ভেরি কশাস। খুবই সাবধানে পেশেন্টকে হিস্ট্রি নিতে হবে যে কি কি সিম্পটম নিয়ে পেশেন্ট আমাদের কাছে প্রডিউস করছে, আচ্ছা আমাদেরকে একটা গাইড দিবে। হ্যাঁ, 2 নাম্বার হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন। এটা দিস ইজ এ মাস্ট। একটা পারফেক্ট রিডিং নিয়ে আসলে মিনিমাম ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ এ ডিআরই এন্ড এ প্রক্টোস্কোপি। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বিকজ ইফ ইউ ডু এ ডিজিটাল রেক্টাল এক্সামিনেশন, আমাদের আঙ্গুলের লেন্থ সাধারণত 7 to 8 সেন্টিমিটার। হ্যাঁ, তাহলে 7 to 8 সেন্টিমিটারের মধ্যে যদি কার্সিনোমা হয়, তো দ্যাট ক্যান বি diagnosed by doing a simple digital rectal examinations. আর একটু উপরের দিকে যদি হয়, it needs sigmoidoscopy or colonoscopy. And clinically যদি আমাদের সন্দেহ হয় যে এরকম সেন্স অফ ইনকমপ্লিট ইভাকুয়েশন থাকে, পাররেক্টাল ব্লিডিং থাকে, পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কম, পেশেন্টের ইএসআর বেশি, ইন দ্যাট কেস আমরা পেশেন্টকে ডিআরই করে যদি দেখি যে সাসপিশিয়াস লিশন আছে, সো উই হ্যাভ টু কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস বাই ডুইং এ histopathology, that was taking a biopsy. So for this patient usually we call a procedure called examination under anesthesia. We give the patient, put the patient under anesthesia, and under the anesthesia we examine the rectum and anal vigorously, and then we took a small piece of tissue for histopathological examination. Eta grading ta ki, because আমরা জানি যে prognosis is directly proportional to grading. It is well differentiated, is it moderately differentiated, or it is poorly differentiated. আমরা জানি যে if it is a poorly differentiated, then the treatment is the prognosis is different. And as per treatment of this carcinoma of the rectum, আমাদের 2 রকমের সার্জারি আছে, একটা স্ফিংক্টার স্পেয়ারিং, একটা স্ফিংক্টার প্রিজার্ভিং। যদি উপরের দিকে হয় তাহলে আমরা সাধারণত স্ফিংক্টার প্রিজার্ভ করতে পারি, বাট ইফ ইট ইজ দ্য লোয়ার রেকটাম ইনভলভিং দ্য স্ফিংক্টার, ইন দ্যাট কেস স্ফিংক্টার স্পেয়ারিং করা যায় না, তখন ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস দ্য স্ফিংক্টার এন্ড পুট দ্য পেশেন্ট অন পার্মানেন্ট কলোস্টমি ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য লাইফ। সামটাইম আমরা পেশেন্টকে নিওড্রিভেন থেরাপি আগে দিই। হ্যাঁ, আমরা যদি মনে করি যে পেশেন্ট ইজ high grade carcinoma of the anus or rectum, in that case আমরা পেশেন্টকে নিওড্রিভেন, that is before surgery we put chemotherapy and radiotherapy. sometimes নিওড্রিভেন দেওয়ার পরে পেশেন্টের ডাউন স্টেজিং হয়, তখন যে স্টেজে ছিল ডাউন স্টেজিং হয়।
At the same time, we do the MRI and CT scan to see the extension এবং এটাকে staging করার জন্য। And malignant treatment protocol is সব জায়গায় সমান। Confirmation of the diagnosis, do the staging and treatment according to the stage. স্যার আরেকটি লাস্ট প্রশ্ন আসছে, সেটা হচ্ছে No স্যার, problem. what are the complications arising from maltreatment of hemorrhoidal disease by village doctors? Yes, a very important issue. Maltreatment causes few serious problems. Number one, what they do, actually they put some corrosives and they inject some corrosive into the pedicle, mostly in the outside. Because they don't have a proctoscope like that, আমাদের যেরকম আছে এরকম নাই, ওটা ভিতরেও দেখতে পারে না, বাইরের যে কম্পোনেন্ট আছে ওটার মধ্যে they put some injection or corrosive. তাতে কি হয়, পেশেন্ট ডেভেলপ সিরিয়াস সেপসিস। সাম পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে উইথ সিরিয়াস সেপসিস, ইনফেকশন অ্যারাউন্ড দ্য অ্যানাল ক্যানাল, ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। দুই নম্বর ইস্যু হচ্ছে যে যখন এটা হিল করে, সেপসিস যখন হিল করবে, সো দ্যার ইজ এ চান্সেস, অবভিয়াসলি দ্যার ইজ চান্স অফ অ্যানাল স্টেনোসিস, পার্মানেন্ট স্টেনোসিস। এমন স্টেনোসিস হবে যে একটা ম্যাচের স্টিকও ভিতরে ঢোকানো যাবে, সাচ এন্ড সাচ, এরকম মানে এক্সটেন্সিভ স্টেনোসিস হতে পারে। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, স্পিংটার ইনজুরি ড্যামেজ, that is damage to the sphincter. আমরা জানি যে sphincter is a very very important thing. আমাদের normal physiology maintain এর জন্য sphincter is very important. If they put injection to the sphincter, sometimes there is widespread destruction of the sphincter. And if sphincter is damaged, the patient will develop incontinence. And যদি কোনো কারণে পেশেন্টের sphincter damage হয়ে যায়, this incontinence সারাতে গেলে we need higher surgery, that is sphincter surgery or placement of the gracilis muscle as artificial sphincter. So this is very আমার common advice হচ্ছে, আমরা সবসময় পেশেন্টদেরকে বলি যে প্রতারিত হবেন না। ওরা সাধারণত বলে যে নন অপারেটিভ সামান্য 7 দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাবেন, এসব কথা বলে মানুষকে সাধারণত প্রতারিত করে। এবং লটস অফ পিপল, আমরা দেখি যে শিক্ষিত মানুষও ওদের এই প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়। এবং ওয়ান্স দ্য ম্যালট্রিটমেন্ট হ্যাজ বিন ডান, তখন আমাদের কাছে আসতে ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সেপসিস থাকলে সেপসিস কন্ট্রোল করতে হয়, নেক্রোটিক টিস্যু থাকলে নেক্রোটিক এক্সারসাইজ করতে হয়, স্টেনোসিস থাকলে স্টেনোসিস করতে হয়, স্পিংটার ইনজুরি থাকলে পরবর্তীতে স্পিংটার ইনজুরি হয়। সামটাইমস এরকমও পেশেন্ট আছে যে সাচ এন্ড সাচ ড্যামেজ অকার্ড ইনটু দ্য অ্যানাল ক্যানাল, যে উই নিড এ কলোস্টমি, একটা ডাইভার্টিং কলোস্টমি করে পেশেন্টকে আপাতত সেভ করা হয়। ইনফেকশন কন্ট্রোল হলে তারপরে ডেফিনেটলি সার্জারি করে পেশেন্টকে ট্রিট করতে হয়। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এফডিএসআই স্টুডেন্টস উইং এবং বিডি ফিজিশিয়ানসের উদ্যোগে আজকের এই অসাধারণ সেশন খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটির জন্য আসলে আজকে আমরা স্যারের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আমরা আসলে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। তো আমি নিজে 5th ইয়ার স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে অনেক কিছু নিজে হয়তো বুঝতে পারিনি, তো ইনশাল্লাহ আমি সামনে বুঝতে পারবো। তো যারা বুঝতে পেরেছেন এবং প্রশ্ন করেছেন এবং আমাদের পেজের যারা সদস্য এবং গ্রুপের যারা সদস্য, তাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা স্যারের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং বিডি ফিজিশিয়ানস এবং এফডিএসআই স্টুডেন্টস উইং সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের সেশনটি আমরা সমাপ্ত করতে চাই। যে স্যার যদি সমাপনী ভাবে কিছু বলেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি নলেজের তো কোনো লিমিট নাই, আমরা বলি দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমাদেরকে শিখতে হবে। পাটোয়ারি ভাই যেটা বললেন, আমি তাতে সম্পূর্ণ একমত। আমরা ডাক্তাররা এখন শুধুমাত্র এই ক্লিনিক্যাল স্কিলের সাথে আমাদের যে আদার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে কতটা টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট হচ্ছে, আমাদের এগুলোকে নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু রিড, ইউ হ্যাভ টু সি দ্য জার্নাল, তোমাকে ইন্টারনেট দেখতে হবে, জার্নাল দেখতে হবে, ভিডিও দেখতে হবে, দরকার হলে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স যেগুলো আছে সেগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে হবে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সার্জনরা বিভিন্ন টেকনিকে অপারেশন করে, কিছু জিনিস আছে মানে এক্সক্লুসিভলি তাদের স্পেশাল টেকনিক। তো এগুলো বিভিন্নভাবে দেখলে পরে এটা আর্ন করা যায়। আমি পরিশেষে আমার যারা ভিউয়ার ছিল, যারা দেখেছে, আমাদের স্টুডেন্ট হোক বা ডাক্তার হোক, আমি চেষ্টা করেছি একটা বিশাল টপিককে একটু কম্প্রিহেন্সিভ ভাবে যতটুকু ভাবে হাইলাইট করার জন্য। আই ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বিডি ফিজিশিয়ান এবং এফডিএসআর সবাই ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে হয়তো আরো কোনো একটা টপিক নিয়ে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ দেখা হবে। এই বলে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার, স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকে আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে আজকের এই সেশনটি এখানে সমাপ্তি করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।